That's a BS7. Oh yeah. Pickle building. Oh, I see. C2C train. This is the DLR service, which is really dark. Sorry about the shakes, everybody who's watching this. It's quite a bouncy ride. This train is for Newcastle via London City Airport. The next stop is Shadwell. When leaving the train, please remember to take all your belongings with you. So we need to get off the Connector. Okay. Давно же нет. Даже самое быстро, но только ходить надо здесь. Только вот здесь, пенчик слева. Здесь и назад. Пенчик слева, там найти можно, смотри, через эти дома идешь. Ребята, у нас доходишь, это все, остановка вот здесь, баня. Там тоже, тоже есть. Взять плохо, что так открыли, так и выкинуть. Нет, он быстро, конечно. Стоит намного, чем это. This train is for Newcastle via London City Airport. The next stop is Limehouse. Change for National Rail services. When leaving the train, please remember to take all your belongings with you. Сняли его и подсмотрели. Я потом думаю, знаешь, что тут что не строить? Потому что все было. Станции, да, чуть-чуть переделали. Но самые дальнейшие. Да и сейчас столько этого весит. Такие государственные Yeah. проекты. Нет, ну это государственные проекты, видишь, как они делают. Они делают, типа, цена такая, 30 не важно. Потом я была 60 можно. Типа, ну, цены. Потом говорят, вот как подумано так. Потом говорят, ну что делать? Видишь, как они делают? Как работаешь, на это работаешь, что ты даже смотри, кто-то какой проект здесь. Приходили к ним смотрим, или как ходили, сколько фону, папа на все оставить, даже его такой, да. И нет, не нужно заливать все, вперед, надо переделать. Потом все, как я This train is for Newcastle via London City Airport. The next stop is Westbury. Change for stations towards Canary Wharf and Lewisham. When leaving the train, please remember to take all your belongings with you. Да, вы можете еще трафик нашу. Не стекла. Максимум, не, чтобы спереди, сзади, и два человека в центре. Да я так могу работать. И мы работали, да, Да.
помню, был на Бэк. И они нам как на индакции говорили, что его правильно не надо писать ни одному человеку. Он большой, ветер не Нет, он надо быть, не край. Да, ну, это было. The next station is Poplar. Any passengers wishing to travel to Stratford, please change to the next station. The adjacent platform 2. Passengers wishing to travel to Canary Wharf, use the public Уважайте, transport колонны, platform. смотри, в эти колонны, это металл, шатер идет. Звук пустов, как я помню, металл. Ну, это просто, вы даже под нами не This train is for Newcastle by London City Airport. The next stop is Poplar. Change the stations towards Stratford. When leaving the train, please remember to take all your belongings with you. Даже типа есть Yeah. We're changing. Where we're changing. такая форма. What's the short so famous? За неделю один раз. Isn't it one of the tallest buildings? Потому что, как я говорил, это государственный объект. Там одно человек работает, там один лет 4, так, и потом на этих еще 5-6 было, чтобы There's the DLR depot or something. Oh yeah, the DLR depot. работает на всех. Ну, я говорю, Надо делить потому что закон не работает. Так, сколько этот один человек получает? На бумаге, если там видно, сколько. They call those B90 trains not. Сколько инструментов, сколько... Ну да, не, ну это не скажи, что работает. I see. Call those trains. This train is for Newcastle by London City Airport. The next stop is Blackwall. For that failure of the conductor. France. I've noticed they always prefer to have the B07 stock running rather than the B90 or the B92 or the B2K. Do you see what I mean, Dad? Like, I've only seen two other of the same train as this, either the B90, the B92 or the B2K. I've only seen two others that look exactly the same as this. And they just upload the full uncut version. I'd edit it first just to keep Yeah, like make an edited version and then also upload the full uncut version. And then I could make a meme out of it on my second channel, just do the whole thing. But huh? This train is for Yeah. Newcastle by London City Airport. The next stop is East India. Millennium experience thing. Paper duck, would you rather have that? Yeah. No, but it used to be the Millennium. Yeah. I can imagine, see that smoke every day. Yeah. That's just perfect. I like cricket. Oh, I like cricket, would love that. I love that this is called East India. Welcome to East India, everyone. Летом, когда Нету, да, ну не знаю, он этот капшон, капшон. This train here is for Woolwich Arsenal via London City Airport. The next stop will be Canning Town. We can change for services towards Beckton via the Excel Centre. You remain on the platform and wait for the train directly behind in front. Stratford International, you can go downstairs to cross over to platform 2. Jubilee line services are available from platform 5 and 6. Once again, the next stop is Canning Town. This train is for Woolwich Arsenal via London City Airport. постоянно злые, как собаки, сами не знают, на что. Злые, тупые. Не то, что ты, да, Даже и тупые. Ой, стой, вообще там они хотят себе делать умную, показывать еще хуже. Делать себе героя, строить.
интересный народ. This train is for Woolwich Arsenal via London City Airport. The next stop is Canning Town. Change the stations towards Beckton, London Underground, Jubilee Line and local bus services. When leaving the train, please remember to take all your belongings with you. Если ты, брат, тут хоть тебе даже школа ничего не попадет. Да? Нет, нет. Так и есть. Вопрос, я могу.